何回も見た顔がたくさん There are many people that we've seen before here. 本当に世界は狭くなりました。So the world has become very small for him. いい友達がいて本当に僕は幸福です。He's very happy because he's got many good friends over here. これから武人館の忍法でだけでなく全てのマーシャルアーツを皆さんと稽古いたしましょう。From now on, it won't be only the Ninpo part, it will be the whole area of martial arts that Sensei would like to present to you. 武人館の武道についてまず稽古をする前に語りましょうね。Before starting training, Sensei would like to say a few things. 格闘技というとね、武道というとね、非常に暴力的に野蛮な行為だと思う方がたくさんおります。There are many people that thinks about violence when the world of martial arts is being presented to them. 世界中がまだ本当の私の武道を知っている方が少ないと思います。He thinks that in all the world there are very few people who really knows about Budo like him. そこでね、僕がなぜドクターマサアキ初見と言っているかということを皆さんに初めてここでお話ししましょう。And he would like to tell you the real story why in the world he is called Dr. Masaaki Hatsumi. 人間の体をね、まず武道として考えてみましょう。Let's see from the Budo point of view. ガンができました。ボディにガンができました。それを切って取るのがお医者さんの役目です。そしてその人を助けます。Somebody that is having a cancer, and then he goes to the hospital, and the doctor take this part away in order to heal that man. それが僕の武道です。ですからみんなをお医者さんにするわけです。This is his Budo. This is his martial art. So that's why he's going to make all of you doctors. しかし小さい時のお医者さんの子を思い出しちゃいけませんよ。But don't mix it with being a doctor when you used to be very little. わかるかな？ Did you understand it? OK? じゃあ楽しみいこう。みんなドクターだ、今日から。So from now on you all become doctors. OK? マーシャルアーツドクターだ。OK? はい、笑い。婦人科になっちゃダメだってね。婦人科になっちゃダメだって。Don't be a gynecologist doctor. OK? And 肛門科になっちゃいけないんで、エイズになるから。OK? Free? OK? OK? Later on. Alright? Break! アウトで外に行こう。今日は天気がいいから。We are practicing outside today. Let's go outside. OK?世界的にですね、忍者ブームが 4,5 年前から爆発しました。About 4 or 5 years ago, the ninja boom started around the world. そしてその真実を求めてですね、私の道場にたくさんの人々がたくさん来てくださった方がおります。そしてよくマスターしてくださった方もいます。In this group here, there are many people who have been there. 時間がありませんから、私の模倣とですね、真似とね、それから本当のその真似の以前の中身のことを知らないで違う方向へ持っていっちゃった人もいます。The art in their own way, into their own way of thinking. それはね、悪いことじゃありません。This isn't bad. 皆さん一生懸命やって、くださっているんですから、それは僕は感謝いたします。Because he understands that the people are trying really sincerely
to master the art. それがかわいそうなので僕は今回やってきました。In a mistaken way, we can create some difficult or bad consequences to you. 今までは僕は、僕の武道をですね、芸術として皆さんに見ていただき評価していただきました。 Until now, Sensei have shown the art of his Budo to all of you people. しかし、それを強制する時期が来ました。非常に深い芸術ですから難しすぎます。 You see, it is a very difficult art, and it comes a time to make it more clearer to you. それにはですね、お医者さんになっていただき、それでよく僕の武道を解剖していただくことから僕は始めたいと思います。 Okay, so first of all, you become a doctor, and then you try to really understand his Budo. まず今日はね、僕の武道をね、解剖してみましょう。 Let's see Sensei Budo. そして人体の骨格から OK、やって OK。 じゃあこうは OK。 何でもいい。何でもいい。あ、名前みんなの紹介ね。はい、just a moment。非常に女の子にモテた男です。酒も非常に強いです。僕の道場へ来て酒と女で九段になった男です。素晴らしい男です。He's very popular with women. Very strong in alcohol. And in the Sensei Dojo, he mastered the 9 dan. Okay. 一番いたずらが好きで度胸のある男です。野口幸雄八段。Noguchi Sensei's 8 dan. He likes, he's a little bit tricky. 彼は日本でも非常に寒いところからちょうどここ合ってんじゃないかな。Mr. Kan is living in a very cold area in Japan. 山形から来ました。日本では写真のモデルなどをやってるいい男です。ニュースペーパーの社長です。He have a newspaper company, and he used to be very good in modeling too, and he's an 8 dan. まだ新婚ホヤホヤでね、可愛い赤ちゃんが Just fresh from wedding. 別れを惜しんでロンドンにやってきました。And he came on his honeymoon. He was here in London. OK、 彼は6段です。染谷6段。Mr. Somea is 6 dan. 彼もジャーナリストです。Mr. Nakadai is 6 dan. He's a journalist. OK。彼はワイヤーマンです。非常に火を消すのもうまいですけども、忍術の火遁の術もうまいです。水遁と火遁の名人の、Mr. Ogawa is working in the fire department. He's very good in the fire technique of Ниндзюцу. 彼はアメリカから来た、もう知ってるでしょう、ジャック・ホーバン6段です。 Mr. Jack Hovan is a 6 dan from the United States. これから僕ね、アイランド行きます。これ終わりましたら、ね。Sensei, when he's finished the seminar here, he's going to go to Ireland. To Mr. Brian McCartney. ヨーロッパでとってもあれです。いろんな意味でですね、ヨーロッパで忍術を広げた功労者です。ボームンテ君です。Mr. Bomunte has done a lot in spreading ninjutsu in Europe. Please, Mr. Bomunte. スベネリック君です。彼は見事5段をパスしました。 Mr. Sven Erik from Sweden. The last time he was in Japan, has passed
very nicely. The fifth dan. You can see the shaving on his head. Okay, let's start. And it's a very, very important movement. Ichimonji no kamae. First, he received punch. Then he hit by shito. Hit his neck, right? You have to see well. Very important movement. Okay? Please start with this. Push it through. Alright, very good. Did you understand what he's saying? The continuation is very important. 1, 2, 3. Okay? No. Right? 1, 2. Okay. たくさんやっちゃうと分かんなくなるから、この2つやる。 They say if he's doing too much. It's not all those martial arts that you just said. だから全部忘れて、俺のものも忘れろ。 But forget everything and even forget what he's teaching. みんな忘れると上手くなる。そのために僕は全部忘れた。 If you forget all of his, then you can become very good. 絶えず僕の言うことは、笑いながら人を殺すようにね、もう一つのものが必ずあるんだって。シークレット See, のこと。 even that sensei can still laugh and still kill a person. It's because always he's got something else. ゆっくり説明していくから今のはじゃあ皆さん、はい、まず足が正しくなっちゃダメだって。 The position of the legs is very important. こう。これがゆっくり来ているんだけど、これが次の剣を避けてるっていうね。はい。はい、来てください。 He was showing what's the hand. 単純に相手を壊すことができる。 Simply, you break your opponent's attack. 自分で息があって力を入れてやっても何もならないのよ。 When you do it with a lot of power, there's nothing. 自分で力を入れていても相手ごと攻撃した時それが抜けちゃってゼロじゃダメね。そういう See, instead of trying to get your opponent by force, you better become nothing. だから普段はリラックスしてます。 That's why usually you just relax in your daily life. 決めるとき決めるような動きをする。 When you focus on the movement, when you finish the movement, then you can really focus. そうするとそれを知らないとね、一生疲れて一生終わっちゃう。 See, if you don't know it, you'll always get tired, and with this, you always end. Okay? 生活でも人生でもみんな同じ。 The life, your life is the same as the martial arts. だから僕はね、みんなお医者さんに出るっていうことは武道を通して人々を助けなさいっていうこと。 See, this is why when he's telling us to become like doctor, he means that learn to help people. Hard to understand. まず体でもって感じていただいてから、これから体で感じた方だから僕と話せるんじゃないかと思っています。 See, now that you have experienced it in your own self, in your own body, now he can speak with you. そこでですね、今晩はね、忍術とか武道ということをですね、トークスタイルでね。 And I'll be quite glad to answer it. Alright. Yes, sorry. まず皆さんが質問をしてくださる前にちょっと For that purpose, it can be very dangerous. 原子パワーのようにですね、それをいい方に使えればこんな素晴らしいことはありません。 See, if you use that tremendous power for good, for your benefit, there's nothing better than the son coming here to England, and he doesn't have any idea about spreading 忍者と言ったのはですね、
世の中が非常に汚れているところが多いんです。Because that's why he called all of you doctors in the world, because there are many people who need help in the world today. それはあるでしょう。思想的にも哲学的にも政治的にもいろいろなことからそれは見られますね。And you can see this point in politics. For a couple of 3 hours, and I feel different as a different person. I couldn't explain it any better or in any other way. But actually, honestly, I feel something who made myself change. So I understand that the test is for me, not actually the test there, it's for me afterwards, to understand things that I didn't know that I had, to understand that rely on my body, on the tidals, on what my body can do for me, even if my brain don't understand it. See, and that's what I think it's all about. And if Sensei excuse me when I have the mic here, I also would like to do this, that we all do these 3 days, to a peace meeting for Europe. That instead of talking a lot of shit of each other, thinking envy, lies and things like that, who is going on, instead we do this for peace and understanding in the family of Bujinkan. Forget your wife or your woman, forget your country, and just let's enjoy the company of Bujinkan. OK? 要するに無人間のハートは太陽だ。恐れみよ。The sun is the heart of Bujinkan. And then Sensei said, Osore mio. OK! 感想ね。楽しく生きる方法、そのいい方を求めるのが本当の武道なんです。The real Buddha is, first of all, to live happily, to enjoy your life. 分かった人は手を挙げなさい。 The person who understands what I say, please raise your hand. Alright! OK! Please! Very nice! ではね、今日はリラックスした柔らかい昼間なんだから柔らかい足の向きの勉強しよう。 Let's start in the morning with a very relaxed movement of the legs. Very soft movement. You're thinking and feeling you have to become zero. 別に言うとヘブンを Well, Sensei is trying to explain that what he means by saying zero is something it's like is done by heaven. Yeah, very nice. Heaven walk. Heavenly walking. Heavenly walk. OK? まず忍者のウォークはいつも言ってるようにサイドステップってなるんです。Usually, we say that the ninja is walking in yokaruki or side steps. これを話をすると難しいんですね。日本のことわざで縦のものを横にもしないということわざがあります。一つの方向にしか進めない人間がいるわけですね。縦っていうことはね。横に歩くことを全然忘れてる。There is a proverb in Japan that speaks that I'll try to explain. I didn't understand it exactly. It says that there are people that only see one way of walking, like they just walk forward. They don't know anything beside it. 自分の考えだけで歩く人間はね、まっすぐしか歩けません。People who walks in their own thinking only can only walk forward. まっすぐに歩っていったら必ず海に落ちて死にます。And people who only can walk forward and straight, he says, fall to the sea and die. OK? 横に歩くことはまっすぐじゃなくて忍者ウォークっていうのは横に歩いたり縦に歩いたり
自由に歩いて幸福を見つけることです。The ninja must learn to walk sideways, actually not only forward, to all direction. And by walking to all direction, then he can find his happiness. そういう哲学を知って初めて忍者のウォークというものが発見できるのです。Starting from understanding of this kind of ninja philosophy, you can start training. OK? インビジブリティウォーク、忍者ウォーク。じゃあ歩き方がタイツにいかにつながっているかということをちょっと見ていただきましょう。 I would like you to see サイドウォーク。side walking. サイドウォーク。こういうふうにいろいろと変化できるんです。 From side walking, you have many variations. まずみんなね、直線が多いって今までのタイプ。 Most of you, when looking at you, all of you are going in direct lines only. これね、まだまだ。OK。相手が力のある人を横にかわせると飛んでる。 Person who have a lot of power, you just avoiding sideways, he will fall by himself. こういう原理をよく掴むことだ。 You have to pick up and understand on this idea. それと同時に横向きというのがある。 And together with it, there is a side kick. 足を横に使うこと。 Using your leg in side movement. それをまず初めて勉強して。 Let's start learning from this point. OK？ Training. OK, thank you. Thank you very much. インジョイ。ハートステップ。 Enjoy yourself. Open your heart and just enjoy what you're doing. そうするとうまくなる。 And then you will really become. こういうハートでもってお互いでもってお互いに怪我をしないように楽しむようにトレーニングしていきます。 With a feeling like this, practice with each other and enjoy the training. Then you can really grow. 相手と自分とが一緒にならなかったらうまくなりません。 If you cannot really practice together, to communicate with your partner. ここに七抜という急所があります。 There's a weak point. 指を取っている。 He's catching his toes with the left leg. No escape. So he can't escape. Break. Okay. Stand up. Okay. I am a bond doctor. Okay. Step.
でこの棒 OK これ昨日も言ったように繋がらないといけないね。 Like yesterday, it has to be connected. Like a quiet flowing water, you create your technique. 中国の憲法もこういかにこんなことをゆっくりやっているようで、それが完全に決めれば素晴らしいものなんです。 You can see sometimes in Chinese fighting art those kind of movements which can be very effective. それで相手を突く時もですね、手だけで突かない。 When you hit your opponent, don't hit it with your hand. 膝で突く。 Hit it with your knee. これ手で突くよりも膝で Instead of hitting with the hand, it will be better to hit with す the ぐ knee. 蹴りが入る。 And then immediately the kick can follow up. これサイドウォーク OK わーこれはい今僕がやったどんなものでもいいです。サイドウォークからの変化、いろいろな変化をリラックスしてお互いに注意し合って正しい稽古をしてください。怪我のないように。 I've shown you variation of the sidewalk. お互いに思いやることが大事です。 And please practice while taking care of each other. 相手の弱いところを大事にしてやることです。 It's important to take care of your opponent's weakness. This is how you can be born. だから皆さんは自分の考えを捨てて稽古しなさいって言ったら That's why I tell you, throw away all your thinking and practice. ここへ来て自分のものを出さない。 You come here, don't send out all your stuff. 僕はジェントルマンだからね、入っちゃいけないっていう場合は僕の技は入っていかない。 You see, I'm a gentleman. And if there is a place where it tells me, don't go in, don't come in, I won't go in, I won't show it. If there's no openness for me, there's nowhere for me to go. それが武士道だ。 This is the Bushido. Okay? 今まで間違った武士道を日本で教えていた。 Until now, the many mistaken and wrong Bushido were taught in Japan. 僕はそういうことを今回もコンテンポラリーか何回も言うけども、コマーシャルじゃない。 Maybe I've said it many times, but still it's not commercial for my books. But this is about that's what I was writing in my books. それをみんなに読んでいただいてハートボックスする。 You would like everyone to read it and to put it really into your heart. それが分かってくると、皆さんももっとバーッと上手くなる。 And if you really can understand it, all of you really can become very good. そういう素質をみんな持っている。 Because you have this nature. だから僕はそれに応じて何億先生の質問あったけど。 And this is why you used to give grades for that reason. 僕は技術とかうまいとか下手とか言うよりも一番大事なことは武道家の心を大事に僕はダウンする。 More than technique and more than strength and more than ability, the reason why you give this grade is more for the heart of the martial artist. 本当の武道家の心ができなかったらいくらやっても何回も言っても僕の武道は上手くなりません。 If you cannot reach that point of having that heart, having the real heart of the Budomen, you will never, maybe I've said it many times, you will never be able to understand what I'm teaching. 武道の基本はハートです。
The basic of the Budo is the heart. Okay? How to kick? Yeah. If close, it doesn't need kick. Yes. Go. Yeah. That's right. これ体がこう言って僕は50してもこうやって12も Although he is past 50, but still he can move very easily. 一応年寄りにならない He doesn't become old. Even today, cute boy He always remain a cute boy. This is why he tells you have a very soft heart. いつまでも男でいたかったら柔らかいハート If you want to be a man, have a soft heart. 何にも忘れる自分も忘れる Forget about yourself. Forget everything. このタイツの中でタイツという天国の中である You see, inside of in Taijutsu, there is like heaven, and play in it. そうすると忍術というものが分かってくる And then you might understand what ninjutsu means. だから僕は必要でないことはあまり答えません That's why things that are not necessary, he usually doesn't answer. 答える必要がないのが忍術 There's no need to answer unnecessary things. This is ninjutsu.剣は変化しないといけない You have to be able to change the way of attack. これタイツと同じようにいろいろと変化しますねこれがとっても大事です The ね same as Taijutsu, you have to learn to move Once from more one, name, please. Okay. one fist to another. Alright. Okay. 1, 2. これあ、大丈夫ほら生きている生きているいつまでも生きている All the time alive. All the time alive. こういうことをフィーリング覚えなくてもいい You don't have to learn it. It's just the feeling of it. フィーリングを体全体に入れてください Put it into all of yourself. Just the feeling of it. おどんのようにおどん It's like the ozone in the air. いいおどんをするとねハートも良くなってくる When you breathe good ozone, even your heart will get better. 素晴らしいブドウをね見てそれに触れた時本当にグッドハートの人間が生まれる When you see a beautiful martial arts, a beautiful human being is born. OK? 自分があったら肉体があったら天国行けない自分の体自分の知識考えがあったら天国行けない If you have your body, your thinking, yourself, you cannot go to heaven. 肉体を忘れるから自分を忘れるから天国行け Because you forget yourself, you let go of yourself, then you can feel heaven. 俺セブンテクニックキュートボーイ OK? 分かった人は手を挙げろ People who understand, raise your hand. 体で殴るってことを絶対忘れてくれ Don't forget that you have to hit with the whole of yourself.
hard. 静かにゆっくりやっても僕の武道は When you do it very slowly and easily, you can see his Budo is very effective. なぜ僕が自分の意識をなくせって言ったか Why does he tell you to throw your intention or to throw yourself away? 意識があるとやっつけてやろうという意識があるとすぐ上手い人にはそれを読まれちゃう When you have that feeling, okay, I want to beat him, a good man, a good martial artist will immediately read you. だから強いやつほど僕は恐ろしくない The stronger the person is, the less he's afraid of him. 弱い人ほど恐ろしい The weak people are the dangerous ones 武道でないような手でやってくる because they come not in the usual technique of the Budo. だから弱い者の恐ろしさっていうのをまず強くなったらまず覚えることですね So first of all, when you become strong, you have to know to be very careful with the weak ones. これが本当のやっぱり武道家の考えです This is the real thinking of the martial artist. それから女性の方がいらっしゃいます There are many ladies around here. 男のパワーと女性のパワーとそれを医学的にまた生理学的に考えた場合 You see, if you look at the women and the men and the power of a women and the power of a man, また機能的に考えた場合7対3男性が7つ女性が3つ if you take the power and you can say that the man is like 7 and the women is 3. だから女性はですね稽古をする場合にそういう数字を This numbers. だから And remember it, she should practice. 男性的なパワーを捨てて Throw away all this masculine power that you try to achieve 女性らしく稽古する and practice like a lady, like a woman. それは女性自分自身を知ることです So this is a woman learn to know herself as a woman. そうすると強力な女性的テクニックが得できるわけですね Then a very special woman technique will be born out of it. 僕はですから護身術の本を出してくれと言いました女性の So he was actually asked to publish a book about women self-defense book. 僕は断りました And he didn't want to publish it. 大体ですね女性の場合ですね確かに3の力があるんです You see, if you look at it, well, yes, women have the power of 3. けれども実際の場合ですね暴漢に襲われた場合全然ゼロになっちゃう場合があるんです恐ろ But しさ in が a time when somebody like coming for a rape of something, to rape a woman, then sometimes this power get to 0. そういう方でない人もいますけど Of course there are people who are not like this. ですからそういうことをよく知って So really understanding it, 強い人も弱い人も understanding that there's weak and that they are strong, 先輩も後輩も there's a senior, there's a junior, 段の高い人も低い人も there's somebody with a high ranking and somebody with a low ranking. お互いに知り合ってよくお互いを知り合ってね Know each other very nicely, そして稽古すると非常に上達が早いんです and then you can train, and then your development, your advance will be very fast. 強いことばかり求めているとね弱いものの強さっていうのはつい忘れちゃうのね See, people who only think about their strength and power, they tend to forget the tremendous strength that lie in weak people. 全て強い弱いスピードじゃない It's not strong or weak or fast, 僕の武道はスポーツじゃありません because my Budo is not a sport. 記録はいりません There's no records. 記録はゼロです There's only one record, and it is 0. そういうことをよく認識していただいて Please master it. テクニックほら暗座の構えこれ構え名前な。暗座の構え
アンザの構え、ジャパニーズ、アンザテクニック、OK、ワン、OK、ワン、俺、ワンシャッター、OK、ツー。これ今の見て分かるでしょう。Do you understand this kind of block? 要するにこの線の円周が置き込みになったもん。これ女性もうまいだろ。This is women can be very good with this kind of Okay. No hand. Okay. 正しい受け方を勉強すると同時に、今日はフォローじゃないよ。お尻の使い方を教える。Instead of blocking with the hands, I'll teach you how to use your buttons. No sex education. Usage of your buttons. Okay. Stand up. creation from this position. Side walk. Turn, reverse turn, national turn. Instead of trying really to beat your opponent, just try to learn to do it. Most of you still trying to show yourself. Try to throw away yourself, not show yourself. And learn to move very naturally. Once more, okay? Look. Stand up. It's like raising your head. Raising your head. In a spiral movement. Once more. これで取れる。取らなくたっていい。力ではない芸術だ。It's not power, it's technique. Okay? Martial arts. Every place I said my technique. Martial arts. Okay? No guts. No power. Alright? Do you understand? Yes, right. You see, he's controlling with his arm, my arm. I cannot attack him. And if I'm... This one is important. Which way will you turn? Look. Alright? He doesn't put power in any place in himself. 一つ一つの動きが全部構えなんです。 Every movement is actually a kamae. それを無構えと言います。 And it's called the mu kamae, means the kamae of nothing, of emptiness. 実際の場合こんなことやってやるかなんて人いないよ。 You say in a real fight,
who will do this kind of stupid thing? 自然の普通のスタイル。Natural style. こんなことパンって。ジェントルマンだってこれでいくからね。This is how gentlemen. だから構えはないと思いなさい。Think that there is no kamae. だけれども、構えをしまっておくんですね。But in order to become very good, you have to start with learning the postures and also learning the kamae, the posture of your heart. それを正しく大事にします。And make it very important and keep it very important in yourself. This is when you go in not so deep, just a little bit. No think! 武神館ってどうして名前が付けたか。Why? Since I say don't think, you say why is the name of Bujinkan? 人間として Human being, as human beings. 神様に叱られないような人間になる。 A human being that God is pleased with them. 神様にそう誓って武神館という名前を。 So with this kind of meaning, the word Bujinkan was created. じゃあ今の Please practice those techniques, and after it we'll take our break, lunch break. OK? Ground trouble stalling. There's a charge. There's a charge. Everyone. That'll be good. OK。ほら。Is it okay? それから自分でいろいろとこういう形を作ってますね。 See, this is people's own idea of Sarikondo. だいたい標準型はこれです。 The closer one to the real is the one that he's holding in his right hand. そのうち僕はこういうものの本を出しますから。 He's going to print one day a book about this type of weapon. どうしてこういう標準かというとね、はい、てっちゃん。Why is it that this type of chain is the one that can be used better? こういうふうに持ってると見えないですね。 Because when you carry it in your hand, you can't see. To hold this one, it is easily seen. It's not so good. これだとこれでもいいけども、僕みたいに何でも使えるようになると、それはそれなりで僕は結構なんですけどもね。So if you become like him, when you can use everything that is handy, it's okay. でも標準型でいきましょう。 Let's start with the usual one. それから本物を使うとき絶対に相手に向けないことね。 And whenever you use a real chain, never use it with a partner 危険です。 because it's dangerous. まず、今日はこういうふうに
作ってありますね。 You see, that's the way that all of us それでこう触ってみてください。永田師範がずっと行きますから、こういうふうに安全に he's 武器は going to give it for people to hold it, so you can see if it's strong, if it's hard or soft, so you can see how it's made to keep the safety in the training. Touch it, just to see. はい、片方見せてやって、でタッチさせて、柔らかいやつ持ってたら、俺の。This is what we use in Japan. He has some student that really almost lost conscious even while using this type of very soft. まず、この鎖運動の持ち方は、この3本の指でこう持ちます。The way to action. Is the basic. まずこれのロープ持ってきました。 Everyone has a rope. OK？ ロープ持ってきたらこれをやりましょう。 If you have the rope, please do the thing that Sensei is demonstrating now. さあこの稽古をしましょう。この主なさあ集まったかな？ Okay, is everybody here? はい、もう集まりました。オーライ。そうしたらね、まあ鎖だったらこういうふうにいきますけど、これは紐だといかないから、まずこういうふうにしてこう持ちましょうね。この3本で、この3本でしっかりとこの運動を握っている。Hold it very clearly, very firm, now with the 3 fingers. さあそこに座ってて勉強しましょう。それからまっすぐにやる場合もですね、ここの構えでもって体をまっすぐ出して当てる方向に足を出す。 Send your leg to the direction that you're going to throw. それと同時に運動を出してこの脇へ返す。 And then after you throw, you take the fundo to your left side. でないとね、自分で持って当たっちゃいますね。 Otherwise it will hit you. Okay? まず正確にやるにはまっすぐに1回、それで左に流す。 You throw it forward and let it come back on your left 次は side. こっちに右に返す。 And then you let it come to your right side. それから前に霞打ちの時にこの手がですね、これで投げちゃいけない。このまままっすぐやるんですね。 Did you see the way that Sensei sent his hand forward? He そ said れでやると no. いけないね。正しくまっす The ぐ。 right way is the way he's showing it now. はい、構えます。正しくまっすぐに。OK？ これを少し勉強しましょう。 Okay, let's study it first. なんだ。Ah, so I'm forgetting about it. It looks very easy, but it's not. こう。
かす。これを運動を逃がすことを覚えなくちゃダメね。You have to learn to. OK。これ当たらないように。And do it so it doesn't hit you. OK。じゃないと怪我をするね。Otherwise you can get hurt. OK。だから僕なんかもいつもやるんだけども。ほら。たくさんのテクニックがあるわけね。ですからまず正しくこう柔らかくこうやって流す勉強する。OK？ じゃないと自分の体に運動が当たったり自分の頭に運動が当たったり。Otherwise it will hit you on your back, it will hit you on the head. だからよほど上手くなってからじゃないともの使っちゃいけません。That's why it is not allowed to a person to use a real fundo unless he is very, very experienced. まずだからこれの勉強しましょう。Okay, let's start first of all from this kind of これ5分やろう。5 minutes. Let's do it. The wrong way around. Bist du dan? Ik heb haapjes hebben we. Ik heb even Chain is the same これ thing. 正しくやる。下やったり上やったりしない。 Not up and not down. ほら、これがこういくように。 You see the direction of his hand? これが狂っているととってもダメね。 It's not good if it goes in any other direction. ほら、絶対にここ当たらないように。 Never hit yourself. それができてからこの後ろへこういうふうに軽くやってほらいろいろなトリックができるわけね。 There are many tricks from this position. ほら基礎が大事です。 The basic is very important. 今までね僕がいろんな雑誌ファイティングスターとかいろんな雑誌を見てきた鎖を使ってるのはみんな自己流でね間違った方法でやっています。 You've seen in many magazines like Fighting Stars or many magazines in the States, people using the chain, and there are all kind of strange methods that have no basic idea in them. 危険です。 It's very dangerous. 僕はそれであまり雑誌に書きたくないのはなぜかっていうとね雑誌は16歳ぐらいの単位にして書いてるんです。 You see, the problem about writing in magazine like this is people that read it are mostly 16-year-old boys, 売れるように書いてるわけ。 and it's made to be sold as much as they can. 僕はだから好きじゃないんです。 So actually, he doesn't like it so much. 書いてくれっつってもあまり書きません今度。 So even if they ask him to write, usually he refuses. 僕は正しい本だけを書いていこうと思う。 Anything. 雑誌に踊らされる。 Otherwise, people that do martial arts will get really excited by just reading those silly magazines. いつになっても真実は伝わりません。 And then you can never get those people to understand the truth. そのくらいの皆さんも大人になってください。 So he asks all of you to become adults. 16歳の少年が読んでるような本ではそれ程度です。 Stop being 16-year-old boys who read magazines. こういうことを僕が言っておけばこれからマガジンも気をつけるでしょう。僕はマーシャルアーツの本当のボスとして言うんです。 I'm saying it as a real boss in the martial arts. これは皆さんが大事だからです。 Because all of you are very important to me. みんなで仲良くしてもらいたいからです。 And he would like all of you to really become close and friendly to each other. OK？ 昨日も言いました、スベネ君が。
Yesterday, like what Sven Erik said in the end of his speech, the same feeling. 悪口なんかに耳を傾けたり目を向けたり必要はありません。 He don't want to listen to people speak badly about other people. He don't want to look at them even. 僕のマーシャルアーツはゼロなんですから。 Because my martial arts is zero. 本当に絵にも活字にもならないんです。 It's not. It cannot become a picture. It cannot become a painting. It cannot be written actually. 僕はね、この間滑りにく君と鎖運動の本を書いてくれてんで、忍者の本に送ったわけね。写真を撮って。 When Sven Erik was in Japan, Sensei was doing an article about Kusari Fundo and sent it to the martial arts magazine, the Ninja magazine in New York. He just want to show the technique that he did. これでこうやってね、頭だの取らなかったね。 And he did it, and he couldn't reach 僕 the の顔を head. 取らないでこればかり取ってた。そしたらね、マガジンが怒ってきたね。And the magazine were complaining about the technique. どうしてその Why you didn't took the whole thing? Why you didn't picture the whole thing? 僕の顔をね、あまり出さなかった。 Sending the face all over the pages, you know, to get some result, you know, to get some fame. わかるかな？ Do you understand what he's saying? それで僕は顔とか何か出さなかったの。 And this was the reason why he didn't send his face in this article そん actually. なことがわからない雑誌社だったら俺ら書かんと。お前ら30だぞ。 And he wrote them actually very angry letter and say, if you don't understand what I'm sending you, then I wouldn't like to write you anymore. 僕はそれを言う時期が来たと思うんだよ。 And he feels that it's now the time to talk about things like this. マスコミとか悪口にね、惑わされないこと、人間は。 It's very important that people of Bujinkan will not be led by the nose by all kind of advertisement of martial art. だから僕が言った。みんな武道の技ができないから顔とか体でもって強そうに見せてごまかしていたんだ。 You see, the problem was that people's technique was so bad. That's why they were selling the face so much on the magazines. 本当の武道っていうのは相手に分からないようにすることが一番大事です。 The real Budo is when your opponent doesn't know or doesn't understand what you're doing to him. まず、武人館はですね、ホワイトからハイカラスな皆さんということ。16歳の少年じゃないみんなね。 So Bujinkan is a high-level martial art, not for 16-year-old boys. みんなが大人になってくれれば、 And he would like all of you to become adults. マーシャルアーツの大人になってくれれば、 Become an adults of martial arts. 必ずマーシャルアーツ界が平和になるんです。 And then, for sure, in the organization of martial arts, for our organization, there will be peace. そしてマーシャルアーティストが生まれるんです。 And then really martial arts will be born. 喧嘩をやるやつはガキのやることです。 People who all the time fight, it's like babies fight. OK？ 武人館はみんな大人です。 Because we are adults. OK？ Alright？ じゃあまずね、これを勉強する。 Okay, let's start. はい、just a moment. Careful. じゃないと体に当たる。 Otherwise, it will hit you. これだったら体に当たっても痛くない。 And here, even if it hits you, it won't hurt. ただ横にやってると当たっちゃう。で、これ？ほら。OK。